surgery first and then bodybuilding. Patient வந்து balloon மாதிரி is like swelling up. Air வந்து chestல, கழுத்துல, மூஞ்சிலலாம் அதிகமாயிட்டே இரும மூச்சு விட every breath is getting more. Thoracic Surgeon அப்படின்னு சொல்லும்போது what is the difference when we say about Cardiothoracic Surgeon and a Thoracic Surgeon? What kind of surgeries is it when it comes to thoracic surgery? You know, you eat right, train hard, do everything and take your right supplements. You have to learn new things. You know, I was doing bodybuilding at a period where there was no internet. I was being bullied by everybody. You know, my teachers, my classmates, my seniors and my juniors. So that I couldn't take it. You know, I wanted to do something about it. அப்ப bodybuilding உன்னோட surgical profession you feel it's complementing each other? Don't go to parties and friends get-togethers, marriages, funerals because you have to go to the gym, because you have to eat a certain way. So from your point of view, 5 really good protein sources, vegetarian, non-vegetarian. Somebody who wants to do bodybuilding as well as become a surgeon comes to you and asks for advice. What are the 3 essential things you'll tell them? My opinion about the branched chain amino acids is that BCAA it is of no value unless you're a vegetarian. Hi, hello, vanakkam. Welcome to an episode, a special episode today of Smartalks with Smart Ovaries. என் கூட இருக்கிறது வந்து அவரை பத்தி சொல்லணும்னா he is of course Chennai's top thoracic surgeon, a champion bodybuilder, more importantly family to me. He's been knowing me from the time I was a small girl. So welcome Rajiv. Thank you. How are you? I'm doing good. I'm really excited about this podcast because I'm going to be embarrassed you a lot today and we're going to discuss fun things as well. Yeah, so we're not going to do the embarrassing part. I'll kill you. Okay. We're going to give a lot of information podcast la seriya enna patti illa in the podcast. Anyways, so I am also very excited. Thank you first of all for coming. Rajiv and me go a long way. So I know Sharanya from when she was in 8th standard. When she was in 8th standard, I was in second year medical college. Yeah. And her brother and I were friends. So Yeah. we used to hang out a lot. Him, me and another friend of mine, we used to go to her house. And we used to see her as a small girl running up and down. And you know, she was really funny. And actually, the thing is, she has not changed that much since then. So that is the best part about Sharanya. I take that as a compliment. Okay, you have not changed. Although you have bulked up, enna vechi seira, that's fine. But anyways, I think you guys were like one protective brothers for me. Ella side la irundho they பயங்கர protective. Those were amazing memories. So Rajiv, இப்ப serious mode சரியா? இப்போ வந்து இந்த thoracic surgeon அப்படின்னு சொல்லும்போது what is the difference when we say about cardiothoracic surgeon and a thoracic surgeon? What kind of surgeries is it when it comes to thoracic surgery? See, cardiothoracic surgery, like I always say, is a person who's supposed to know how to do heart surgery and lung surgery. But most, 99% of the cardiothoracic surgeons do only heart surgery or cardiac surgery. Oh, okay. Okay. A thoracic surgeon is a person who does surgery of the chest on all the organs except the heart. Right. Mainly the lungs, Okay. the trachea, mediastinal structures. That are structures in front of the heart, behind the heart, etc. சரி, okay. So mainly we treat lung cancer, tuberculosis, etc. Okay, right. So இப்போ வந்து அதுதான் ஏன்னா எல்லாருமே cardiothoracic surgeon அப்படின்னு சொல்லும்போது சார் I wanted to bring that. So இப்போ you are a thoracic surgeon, you are also a bodybuilder, correctா? How did you get into this thoracic surgery and bodybuilding வந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதா? Okay, let me say. How did I get into thoracic surgery? I got into thoracic surgery because I saw my dad work all my life and he was my hero. Yeah. He was like killing it. Every time I went to I used to go to conferences even when I was in MBBS, MS and all that. And he had a lot of respect wherever he went. And I was like really in awe of him. And I kept like following him. I started like operating with him even during my MBBS holidays, MS holidays, whatever, all those times. Right. So it became very interesting for me. By the time I finished my MS and joined MCH cardiothoracic surgery, I was like 100% sure what I wanted to do. Okay, that you're going to take up thoracic part of it தான்றது. Yes. Okay, and nice. By then I knew already how to take decisions, what is what, and okay. everything. Sari, bodybuilding? Bodybuilding is like a cliche story. If you knew me in school and early part of college, I was 17 years old. I was same height and I weighed 49 kgs.
Okay, and you can put my hand around my arm like this. Lipichan. And I was being bullied by everybody. Mm. My teachers, my classmates, my seniors, and my juniors. So that I couldn't take it. I wanted to do something about it. Okay. So because of that, I started learning martial arts Abdiya. in school. Yeah, but that didn't do much. And then, as I went to college, the first thing I did was I joined a gym, and then started lifting weights. And slowly I progressed. This progress from 49 kgs then to a maximum weight 108 kgs is over decades. Yeah. So that is like something I did, and it gave the best result. I mean, it gave the results that I expected. Okay. Nobody bullied me. I started looking scary. I got the good attention, that kind of attention that I wanted. And also, like you asked me, what did bodybuilding do for you? Medically, because in bodybuilding, nothing happens overnight. You have to do things progressively over and over again. Yeah. You have to eat right, you have to train hard, you have to do everything and take your right supplements. You have to learn new things. And I was doing bodybuilding at a period where there's no internet. Oh, so if MBBS time you started, is it? Yes, first year MBBS. ஏன்னா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நீ வந்து ஃபுல்லா அந்த எக் வச்சு அவ்வளோ ஒன்லி எக் ஒயிட்ஸ் யூ யூஸ் டு ஈட் ரைட் ஸோ தட் டிசிப்ளின் Yeah, you have to learn. This is learning and no instant gratification. Delayed gratification. You train hard, you eat, and you learn new things. Right. And it's a long-term progressive thing, which is the same in life, right? Right. I think the things that happen immediately are never gratification. Right. Immediate rewards. Things that you get immediate rewards are usually not long-lasting. Like in surgery also, there's always a process. You learn little by little, and you get better and better and better. Right. So, அப்ப பாடி பில்டிங்கும் உன்னோட சர்ஜிக்கல் ப்ரொஃபஷனுக்கும் you feel it's complementing each other, it's helping you? Bodybuilding was complemented everything in life, not just surgery. Right. Everything. Yeah. See, like, the discipline. And for example, like I always say, it is you don't go to work when you're motivated only, right? Anyway, you have to get up and go to work. Yes. You don't say மூக்குச்சலி இருக்கு தலைவலி இருக்கு. A lot of people do that, and those people don't succeed. So in bodybuilding, it's the same thing. If you go to the gym only when you're motivated, you're not going to achieve anything. The days you want to sleep, the days you're tired, the days you're depressed, you still go. Yeah. Still go, you still eat. Then you don't want to eat. You still don't go to parties and friends get-togethers, marriages, funerals, because you have to go to the gym, because you have to eat a certain way. That kind of stuff you learn from bodybuilding and from surgery, and they complement each other. Right. So it is helping you. Definitely. Focus பண்றதுக்கு எல்லாமே. Definitely. It's like I say, the gym is like my therapy center. Yeah. So இப்போ வந்து see everybody is into strength training, but there's so much content, right, on social media. You are also creating so much content, and the importance of strength training எல்லாமே இருக்கு. How it is important for women to do strength training. இப்போ இதுல இந்த different இது இருக்குல supplements like whey protein, BCAA, then என்னென்னமோ வருது plants. What is your take on that? Most supplements are safe. Like protein is good for women. Creatine, new studies are saying, are really good for women. Up to 10 grams a day is good for women. It's even good for cognition and so many அந்த மாதிரி நிறைய benefits இருக்கு. My opinion about the branch chain amino acids is that BCAA, it is of no value unless you're a vegetarian. Okay, because now, for example, I eat protein from the time I wake up, தூங்குற வரைக்கும் protein சாப்பிட்டே இருப்போம். இப்போ நடுவில் branch chain protein break down ஆகும்போது amino acids தான் வரப்போகுது. நடுவில் branch chain amino acids மட்டும் குடிச்சு என்ன, there's no value at all. No money, there's no value for money. Yeah. And also இப்போ என்ன நடுவில் intra workout ஒன்று வந்துச்சு. That like branch chain amino acids, essential amino acids, not much value, I would say. இப்போ current trending is everybody pre-workout. Is it needed? Absolutely not. Diet மட்டும் போதும். No, pre-workout என்ன பண்ணும், இதுல caffeine இருக்கும், it will wake you up, it will hype you up. Right. And there are some stuff, சில supplements இருக்கும் அதுல, அப்படியே கிருன்னு இருக்கும், அவ்வளவுதான். அது you don't actually need it at all. If you really want to take something, drink a cup of coffee or 2 cups of coffee, you'll be as wired as that. Just because தூக்கம் வரும்போது எடுக்கிறது தான் அது. Right. And people அதை எடுக்க tolerance develop ஆயிரும், இப்போ அதிகமா எடுக்கணும். And அதனால you're not going to build more muscle. அது ஒரு
Energy boosting you can take once in a while. So இப்போ womenக்கு வந்து especially PCOS womenக்குலாம் நான் சொல்றேன்ல, you have to do strength training only helps in insulin resistance and all of that, right? So from your point of view, 5 really good protein sources, vegetarian, non-vegetarian. Non-vegetarian I can say, okay. Vegetarian உனக்கு challenging தான், நீ சொல்லிதான் ஆகணும். So let me see. Yeah, all meat and animal sources are great. Eggs, fish, chicken, beef, any kind of red meat, all of that. Even seafood, prawns, Fish. all are good. Fish, everything is good. Vegetable sources, I would say, if you're vegan, you're pretty messed up. But if you're vegetarian, like in our country, most of us are vegetarian, all milk products, milk sources, whey protein are complete proteins. Right. Everything else, including soy, including lentils, everything, actually பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து equal or actually more carbohydrate தான் இருக்கும். And amino acid profile அதுல வந்து incomplete தான் இருக்கும். Incomplete இருக்கும். Incompleteனா என்ன? 9 essential amino acids இருக்கா? 9 essential amino acids இருந்தாதான் protein synthesis நடக்கும். Okay. இப்போ வந்து நீங்க தால் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் இருக்கும். ரைஸ் எடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு இருக்கும். அது வந்து it has to balance out. அது ரெண்டு எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணும்போது தான் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கும். ரைட். ஆனா ஒரு சிக்கன் சாப்பிட்டீங்கன்னா 9 அதுல இருக்கும். So like that. Yeah. Milk is also actually an animal source. Okay. Milk, whey, paneer, எல்லாம் actually animal source. Okay, fine. இப்போ வந்து somebody who wants to do bodybuilding as well as become a surgeon comes to you and asks for advice, what are the 3 essential things you'll tell them? Competitive bodybuilder or be fit? Bodybuilder. Competitive. First of all, if somebody அதே சொல்லுங்க, ஜிம் அப்படினாலும் சொல்லுங்க. காம்படிட்டிவ் பாடிபில்டர் ஆனோன்னு யாராவது என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்கன்னா நான் டெஃபினட்டா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ வில் சே ப்ளீஸ் டோன்ட் டு இட். அப்படியா? Because it's the most unhealthy sport you can think of. Oh my god. Yeah, because obviously you eat so much food. Right. You train, you lift absurd amounts of weights. Right. You take all sorts of supplements which are actually drugs. And most of them are grey market drugs தான். It's not even available in the pharmacy. Veterinary use பண்றது. அப்படியா? And some are made in some China and in some Gujarat. Yeah, the real pharmaceutical companies கிடையாது. Right. So இதெல்லாம் you have to take. Okay. And you have to then go on stage and compete. And bodybuilding la You think it's unhealthy? 100%. Then why do people do it? Do you think it's addictive? Yeah, it is addictive. Yes, being on stage, adrenaline, the rush. See, for example, நான் ஒரு காம்படிஷன் வருஷம் பண்றேன்னா whole year I'll be thinking only that few minutes on stage. Serious ah? That's all. A few minutes on stage. From the beginning of the year, இப்போ டிசம்பர்ல இருக்குன்னா ஜனவரில இருந்து I'll be eating a lot. I'll be eating. நீ நிறைய வாட்டி நான் பார்த்திருப்பேன் அந்த காலத்துல மூஞ்சி உப்பி போய் கழுத்தெல்லாம் இப்படி ஆகி வயிறுலாம் இப்படி இருக்கு. இப்போ அப்படி இல்ல சும்மாடா. No, not my stomach will be like even so big, my face will be so, my neck will be like, when I talk, I can't even breathe properly. Right. Knees will hurt, back hurt because I'm bulking up. Okay. அப்படி ஆயி then last 4 monthsல I'll cut down. So I'll slowly reduce the amount of carbohydrate, and I'll start taking fat burners, and I'll start doing more cardio, and then on the day of the competition I look amazing. Oh my I'll god. be ripped, veins popping out, no fat, and that's a lot of effort. So, and how long will I be? நான் எவ்வளவு நேரம் ஸ்டேஜ்ல இருப்பேன்? Few minutes. 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம். வின் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ட்ரோஃபி கொடுப்பாங்க, மேக்ஸிமம் 5000 rupees கொடுப்பாங்க. அப்பா என்ன, what is the high in it? That is the high, being there, being seen. So that's why it's a very addictive sport, and it's not a very healthy sport, and putting on so much weight, even if it's so muscle. Then post competition you'll enjoy for a few days, and then you start going back to the gym. Okay. And then it's again a routine, and look at me, I'm still lifting weights and still eating a certain way, and my testosterone level is shut down. Okay. And it's shut down. Okay. So I have to take exogenous testosterone now. Really? So somebody asked me, I want to do bodybuilding, I would definitely say no. You would not. Okay. சரி, அப்ப வந்து நான் ஜிம்முக்கு புதுசா போறேன். And then what would you give them? Yeah, நீங்க ஜிம்முக்கு போறீங்கன்னா I will always encourage. It's a beautiful thing.
It's great for your mind. It's great for your body. It does all good things. For example, இப்போ நீங்க டயர்டா வேலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது கூட இப்போ நீங்க ஜிம்முக்கு போனீங்கன்னா நம்ம we only have like mental stress. You know, maximum will be standing for a few hours. Yeah. But அங்க போகும்போது it's a new experience. You know, new people, all positive minded people. You go lift weights and they start lifting those weights. There are these they call them happy molecules. Happy hormones. Happy hormones, molecules, whatever. And that's secret. And your depression and your anxiety, your anger, everything goes adliye vandu you can express. Yeah. Even அது வந்து doesn't have to be heavy weights தூக்கணும். தேவையில்லை. இப்போ வந்து நான் எனக்கு வந்து 100 கிலோ தூக்க முடியும்னா அன்னைக்கு வந்து டயர்டா இருக்குன்னா 20 கிலோ தூக்குனா கூட you still have those feelings. அந்த பாடிக்கு அந்த இது இருக்கும். The plus of that. Yes. Yeah. So I would encourage everybody to go to the gym. Definitely. And no, எதுக்கு நான் இதை கேட்டேன்னா நீ அதுலயே யூ டோல்ட் ஆஃப் வேண்டான்னு. ஏன்னா எதுக்கு கேட்டேன்னா காம்படிட்டிவ் பாடி பில்டர் அண்ட் டு பிகம் அ சர்ஜன் நீ அதுலயே யூ டோல் மீ அது காம்படிட்டிவ் பண்ணா ஐ வுடன்ட். ஸோ பட் டோன்ட் யூ திங்க் யூ டூயிங் MBBS actually helped you to get that knowledge better than others who might find it a bit more like ரொம்ப ஒரு layman term உங்களுக்கு இருக்கும்ல? I think even if I didn't do MBBS, I found some textbooks and done it. Somehow I mean, I would have found some other way to do it. Right. So இப்போ வந்து there are a lot of videos that keeps coming இந்த மாதிரி வந்து strength training பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த lifting train விழுந்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி வீடியோ சர்ஃபேஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. And then so people who are அதாவது they will either they'll be motivating videos on weightlifting or there'll be something really scary like this. So is it really like risky to the heart? How do we look at it? Okay. What is the likelihood of an obese guy watching TV eating chips and dying? Is that more likely, or a healthy guy lifting weights and dying? Obviously, the person eating chips and biryani, watching TV and sleeping will die, more chance of dying. Yes, இப்போ there is a freak thing that can happen. இப்போ ஜிம்ல வந்து போயிட்டு இருக்கோம், ஹெவியா தூக்கம், ஒரு பாடியை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாதான் மசில் டெவலப் ஆகும். அது வந்து நம்ம அண்டர்லைங் கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கலாம், ஒரு கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், இல்ல அரித்மியா இருக்கும், அன்டயக்னோஸ்ட். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபாஸ்டா ஓடினா கூட கூட செத்துக்கலாம். எஸ், ஆனா இன்னொரு டார்க் சைடும் இருக்கு. People can be taking dangerous drugs which are not actually needed for bodybuilding. Okay. Like stimulants. Yeah. So சும்மா அந்த வீடியோ எல்லாம் பார்த்து நம்பாம what exactly is the reason? And also some people வந்து இப்போ weight அதிகமா பண்ண முடியாத sorry. Also people may be using weights அவங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியாத weight-ஐ போட்டு கீழ போகும்போது they might break their neck also. Anything is possible, no? Yeah, that's true. So இப்போ வந்து okay, fine. That's what because mixed-ஆ இருக்குல்ல, sometimes they get scared. They like முன்னெல்லாம் வந்து பல்க் அப் ஆயிடும்னு பயமா இருக்கும் womenக்கு. ஆனா இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்தா they are getting scared. ரொம்ப ஓவரா பண்ண கூடாது, ஏன்னா அது ஆயிடுமா அந்த மாதிரி trust me, all viewers, there is no way you can train that hard to die. சாவற மாதிரிலாம் நீங்க பண்ண மாட்டீங்க, ரொம்ப பயந்துடாதீங்க. பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு நான் முன்னாடி ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் all me and all of my friends should have died. You will not die because of training hard. Please train hard. Yes, amazing. சரி, இப்போ வந்து நம்ம thoracic surgery-க்கு வரலாம். Okay, இப்போ thoracic surgery, what are the common lung surgeries that you do or like you encounter? Yeah, common lung surgery used to be open surgery முன்னாடி. Open thoracotomy சொல்லுவோம். Where you open the chest and ribs க்கு நடுவுல you put a spreader and open it. Yeah. It is one of the most painful operations. அதாவது இருக்குதுலயே ரொம்ப painful operation. For the patient. For the patient. வலிக்கும் பயங்கர, because ribs fracture ஆகும், nerves stretch ஆகும். Yeah. But இப்போ வந்து what I do is a procedure called VATS surgery. அதுவும் VATS surgery. Uniportal VATS surgery. அப்படின்னா uniportal video assisted thoracoscopic surgery. Laparoscopy மாதிரி. Okay. The problem with the chest surgery is அங்க nerves இருக்கும் அந்த ribs க்கு நடுவுல. Okay. அது வந்து டேமேஜ் ஆகும் பண்ணனும்னா you should not spread it. Okay. So இந்த மாதிரி சின்ன ஹோல் பண்ணிட்டு கேமரா அதே ஹோல்ல and multiple instruments வச்சு I do the surgery. So it is less painful. So less painful, better cosmesis, faster recovery. In fact, 2 days back, when patient Apollo didn't have much money and it's so costly, I did the surgery in the morning. I removed a lobe of the lung. Okay. And in the morning, evening I discharge panta. Oh, nice. So it's possible to do that because when the pain is hardly anything. Okay. They can. So what is the common conditions? Common surgeries. One is lung cancer, very commonly done. Equally in our country is
இன்ஃப்ளமேட்டரி லங் டிசீஸ் லைக் டியூபர்குலோசிஸ், bronchiectasis இதெல்லாம் வந்து நுரையீரல் இன்ஃபெக்ஷனால டேமேஜ் ஆயிட்டு மருந்துனால குணப்படுத்த முடியாம இருக்கும்போது ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம். அதுல வந்து ஆபரேஷன்னா you will take a part of the lung. இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல வந்து லோபெக்டமின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு லோப் ஆர் ஒரு செக்மெண்ட் ஆஃப் தி லங் ரிமூவ் பண்ணுவோம். That's not going to affect the rest of the lung capacity. இது வந்து லங் கேன்சர்ல பண்ணும்போது எஸ் they will feel it. ஆமா. பட் இன்ஃப்ளமேட்டரி லங் டிசீஸ்னா இன்ஃபெக்ஷனால வர டிசீஸ்னா யூசுவலா அந்த லோபே டேமேஜ் ஆயிருக்கும். சோ ரிமூவ் பண்ண உடனே they will only feel better. இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காது. அப்படியே அது ஆல்ரெடி வேலை செய்யாத லோபா தான் யூசுவலா ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஓகே. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா ராஜீவ்? அதாவது நீ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல படிக்க இல்லாம ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் that you had to do or experience something that you know comes to your mind when I ask actually you this? I have an idea. I remember something. இது வந்து I just finished my cardiothoracic surgery and I was working in my hospital, family run hospital, Santosham chest hospital with my father. அப்பா ஊர்ல இல்ல. I was hanging around there. Suddenly a patient pneumothorax ஒரு கண்டிஷன். அதாவது நுரையீரல் சுத்தி காத்து வந்துரும். ஓகே. லங்ல வந்து ஓட்ட விழுந்து நுரையீரல் சுத்தி ஏர் வந்துரும். யூசுவலி அது ஒரு சின்ன டியூப் போட்டா நல்லா வந்துரும். you know அது இட்ஸ் a very commonly done thing. All cardiothoracic surgeons, thoracic surgeons பண்ண தெரியும். சோ இந்த டியூப போட்ட உடனே கூட ஏர் வந்துருச்சு வெளிய. பட் இட் kept coming. பேஷண்ட் வந்து பலூன் மாதிரி இஸ் லைக் ஸ்வெல்லிங் அப். ஏர் வந்து செஸ்ட்ல, கழுத்துல, மூஞ்சிலலாம் அதிகமாயிட்டு இரும மூச்சு விட எவ்ரி பிரெத் இஸ் கெட்டிங் மோர். என்ன பண்றதுன்னே தெரியல எனக்கு. பிகாஸ் ஐ எம் ஸ்டக். I have to make the decision. This is I'm a young surgeon. I'm not experienced guy. So I've never heard of it. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. So immediately என்ன நினைச்சேன், காத்து வெளியே வர மாட்டேங்குது, டியூப்ல வர மாட்டேங்குது. அட் மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா காத்து சைட்ல எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. So it is a large pneumothorax. So I told இன்னொரு டியூப் எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி ஆன்டீரியர் இங்க ஃப்ரண்ட்ல ஒரு டியூப் போட்டேன். Then it literally pressure cookerல சத்தம் வர மாதிரி வரும். டியூப் போட்டேன்னா புஷ்னு வெளியே வந்து patient calm down. He saved him. Oh my God. Amazing. Nice. Superb. And one more, I can actually tell you one more thing. This is little later. Okay. Actually, ஒரு patient came, he's turning blue. He's turning blue because முன்னாடி endotracheal tube போட்டிருந்தாங்க. அதாவது வென்டிலேட்டர் இருந்த பேஷண்ட் டியூப் எடுத்துட்டாங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க, மூச்சு விடுறது கஷ்டம். அது என்ன ஆகும்னா டியூப் எடுத்த அப்புறம் சம்டைம்ஸ் இந்த ட்ரெக்கியா மூச்சு விடக்குள்ள அப்படியே ஸ்லோவா கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது. ட்ரெக்கியல் ஸ்டெனோசிஸ். பேஷண்ட் ப்ளூ ஆயிட்டாங்க, மூச்சு விட முடியல. Why does it happen, you said? The cuff, endotracheal tubeல cuff இருக்கும். அது okay, so air டைட்டா இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப டைட்டா பண்ணா இல்லாட்டி some people prolonged and but some people are prone for it also. Okay. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்லோவா கம்ப்ரஸ் ஆகுது, கூட்டி வராங்க பயங்கர எமர்ஜென்சில. சைனாட்டிக் ப்ளூ ஐஸ் டர்னிங் ப்ளூ. என்கிட்ட வந்துட்டு கூட இருக்க டாக்டர் சொன்னாங்க, விட்டுரு, ஏதாவது பண்ணி செத்துட்டாங்கன்னா தென் நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டோம். பட் ஐ செட் நோ வே, யூ கான்ட் ஜஸ்ட், ஏன்னா யூசுவலி வி வில் ஆப்ரேட் ஆன் திஸ் பேஷண்ட் டக்குன்னு. பட் அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை. ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், பெட்லேயே உட்காந்து ஃபிளாட்டா படுக்க வச்சா மூச்சு வர முடியாது. நான் பேஷண்ட் பக்கத்துலேயே உட்காந்து பிராங்கோஸ்கோப்னு போட்டு அதுல உள்ள ஒரு பலூன் போட்டு வி இன்ஃப்ளேட்டட் இட். டக்குன்னு இன்ஃப்ளேட் ஆயிடுச்சு. தட் இஸ் அதே ரிஸ்க் தான் ஆக்சுவலி. உள்ள போடும்போது இன்னும் மூச்சு விடுறது கம்மியாகும். பட் ஐ தாட் இவன் செத்தா கூட எனிவே இஸ் கோனா டை. This is one chance. Oh God. உள்ள போட்டு opened it out. He breathed, became okay. Immediately from there operation theater கூட்டி போயிட்டு அந்த செக்மெண்ட்டை கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம். இது எடுத்து அந்த Grey's Anatomyல ஏதோ ஒரு சீன் மாதிரி இருக்கு. But this tracheal surgery is like that. Have you seen Grey's Anatomy? Yeah, bits and pieces. Bits and pieces. Have you seen the surgical part of it, as I'm asking? Yeah, bits and pieces. I am not in the whole thing. So adula da vandu the whatever you say. But this is tracheal surgery is like that, you know. Let's see, ENT people pannu. Actually tracheal surgery is nanume ipo nee sollumodhu da na kekren actually. It's a very rare surgery. Not everybody can do it because you need the training. எனக்கு வந்து எப்படி இதுல வந்து experience இருக்குன்னா, because my father has done the maximum number of tracheal surgeries in the continent. So அவருக்கு first case வந்து கொடுத்தது டாக்டர் KK ராமலிங்கம். Okay. So from there I learned from him. It's been like you have to see, decision making is very difficult. ஏன்னா ட்ரெக்கியால ஒரு அளவுக்கு தான் கட் பண்ண முடியும். கட் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி சேர்க்க முடியலன்னா then they're gone. Yeah, that's the main. So from the time you see the patient, planning ல இருந்து everything is very important. எவ்வளவு மில்லிமீட்டர், 1 மில்லிமீட்டர் ரிமூவ் பண்றது கூட திங்க் பண்ணி தான் ரிமூவ் பண்ணுவோம். Okay. ரெண்டு சைட கட் பண்ணிட்டு சேர்க்க முடியலன்னா அவுட். இப்போ you're telling like இவ்ளோ இன்டென்ஸா சர்ஜரி, அப்புறம் இந்த மாதிரி you have to prepare for this and all you're saying, right?
Now you're also doing bodybuilding also. That also needs a lot of prep and all that, right? So எப்படி இப்போ for example see இப்போ நார்மலாவே நான் வந்து இங்க பாருப்பா நான் தூக்குறதெல்லாம் சும்மா 5 kg 4 kg தான் நான் சரியா பார்த்தேன் வீடியோல ஹைப்பர்டென்ஷன் இப்படி ஏதோ பண்றது. அதான்ச்சா we'll do a reel together in the gym working Make a out. workout video itself. Yeah, but what I will do with you, you I'll are make it- lifting no, heavy no, we weights. can do the same exercise, lighter weight, heavier weight. We'll do. Okay, done. I made it with my cousins now. So we will do, Rajiv. Okay. So இப்போ அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்கே வந்து லெக் டே பண்ணலாம் வலிக்குது அந்த சர்ஜரி டைம்ல வலிக்குது முடியல அப்படி. So when such intense training you do and then you have such intense surgery sessions, how do you balance that? It's prioritization. Very simple. I will prioritize surgery first and then bodybuilding. Definitely. But For that day you're saying? no. Everything. Okay. Bodybuilding. வேலைக்கு போனாதான் காசு தான் சாப்பாடு இருந்தா தான் பாடி பில்டிங். ஸோ எப்படி இப்படி சக் 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 எப்படி தானா வருதா? ஜெனடிக் மியூட்டேஷன். Genetic mutation. Okay. Anyway. Yeah, but அது இருந்தா what you said only is right. இப்போ வந்து in case பட் ஆனா வந்து எனக்கு லெக்ஸ் டே நீங்க இருக்கு நாளைக்கு மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் சர்ஜரினா கூட I will still do legs. Yeah. நாளைக்கு நான் வந்து மோஸ்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரி ஒரு நாள் பண்ணேன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல. தேர்ட் டைம் ரீடு வித் கீஹோல் சர்ஜரி. ஃபர்ஸ்ட் 2 times ஓப்பன்ல பண்ணியிருந்தாங்க. தேர்ட் டைம் ஹேட் டு ரிமூவ் லோப். வெரி 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 டிஃபிகல்ட். இட் டுக் 13 hours. பட் டே பிஃபோர் ஐ ஸ்டில் ட்ரெயின் லெக்ஸ் ஹார்ட் கோர். Okay. அதுல ஒன்றும் மாற்றம் இருக்காது. பட் Okay. நான் இப்போ ஜிம்முக்கு போறேன், ஒரு பேஷண்ட் சிக்கா இருக்காங்க, நான் போய் பார்க்கணும், இல்லாட்டி வேற யாராவது பார்க்க சொல்லலாம்னா I will still go. I will still go. I don't mind going cutting that workout. I will feel sad. Yeah. I will go, finish, go back to the gym. Okay. So prioritize பண்ணணும் டெஃபினட்டா. அதுக்குன்னு நான் வேலைக்கு போனேன் வந்து வரேன் ஒரே டயர்டா இருக்குன்னு ஜிம்முக்கு போகாம இருக்க மாட்டேன். எக்ஸ்கியூஸும் So கொடுக்க. I prioritize. Right. At the same time I don't give excuses. No Yeah. excuse. Yeah. So இப்போ And meal prep, it's very simple for me. I eat very very differently. I can't nobody can eat like you. Yeah, no bodybuilder. That's so boring first of all. Same thing you eat every day and then you're so disciplined. எப்படி அப்படி இருக்க முடியும்? இல்ல, for me food, yeah, it is pleasurable but not that pleasurable. For me food is function. For example, like now if you want to know, I can tell you my routine for the day. Yeah. Very simple. I divide into micronutrients, macronutrients. Micronutrients வந்து okay, I just take multivitamins. I try to have little fruits and vegetables. Finished. Okay, I try. Not every day. Macronutrients வந்து protein, fat and carbs. Carbs very simple. நம்ம ஊர்ல ரைஸ் சப்பாத்தி இட்லி தோசை வித்வுட் ஆயில் வெரி பொட்டேட்டோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும். Carbs. எங்க போனாலும் கிடைக்கும். Right. ஸோ அது வந்து ஐ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். நம்ம ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து காலையில் எழுந்தவொடனே 350 grams சிக்கன் ஆல்ரெடி குக் பண்ணி ஃப்ரோசனா இருக்கும், பாயில் பண்ணி. அப்படியா? அதை மிக்ஸ் அதை வந்து டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணி. Yeah, I saw that. You actually mixed it in the mixie and drank chicken. And then olive oil for fat. Drink 1 meal protein. Oh my god. 3 meals on the 15 egg whites, 4 whole eggs. Yeah, this I've seen you do that. So 3 for meals. years. So that 4 meals over. Innonu வந்து is a post workout shake which is 2 scoops of whey isolate with creatine. Finished with carbohydrate maltodextrin. இதே தான் டெய்லியா? And one more meal will be a normal meal. I'll either eat like mutton, chicken, beef, fish with rice or whatever. So this is like the same thing every day. Not really. On my way here I stopped in copper chimney la நிறுத்து ஒரு மட்டன் ரோகன் கோஷம் இது ரோட்டியும் சாப்பிட்டேன். பாரு அங்கேயும் போயிட்டு நீ வந்து அந்த புரோட்டீன் அந்த கார்ப்ஸ். Oh my god, but doesn't it get boring? ஒரு நாளைக்கு பொங்கல், ஒரு நாளைக்கு பூரி, ஒரு நாளைக்கு இது அதுதான் எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும். Flavor I don't have to be so strict, but I still make sure the protein fat வந்து ஒரு அளவுக்கு இருக்கணும்னு I know. Okay. இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. இப்போ வந்து I don't have to be so strict, but protein definitely இந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னு I have decided. நீங்க வெளியூர் போனா கூட I will carry things with me. I'll make sure I eat. Wow. If not 350 grams, at least 300 grams of protein will be there. So now you know, is it? இதுதான் 300 grams, இதுதான் 350 grams, you know by now. Oh my goodness. Anyway, I'll tell you one more thing. Okay, interesting thing. அப்போ வந்து இந்த 6 pack absலாம் என்னன்னே தெரியாது. சஞ்சய் தட் அந்த ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து இன்னொரு அக்ஷய் குமார் ஃபுல்லா முடி உடம்பு ஃபுல்லா முடி வரதா இருப்பாங்க. எனவே அப்படிதான் இருப்பானுங்க. ஸோ அது ஆப்ஸ்லாம் கான்செப்டே கிடையாது. ஸோ நான் ஐ டோல்ட் இல்ல இங்க எல்லா இடத்துல இருந்து ஐ ட்ரை டு கேதர் நாலேஜ். ஸோ இந்த டிவியில் வந்து தேர் வாஸ் அப்போ வந்து ஒர்க் அவுட் வீடியோஸ் ஒன் கேஸ் டோனி லிட்டில் அது இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு 90s. டோனி லிட்டில். டோனி லிட்டில் ஓகே.
அதில் வந்து ஆனால் வந்து வீடியோலாம் காசு வாங்குறதுக்குலாம் நமக்கு முடியாது. அவன் சொல்லி கொடுக்குற 2-3 எக்ஸசைஸ் படிச்சுட்டான். ஸோ ஒன்று வந்து அப்டமன் கிரன்ச்சஸ், எல்லாரும் சிட்டப்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ இப்போ கிரன்ச்சஸ் மாத்திரம் எல்லாரும் how to do crunches, best possible crunches. Okay, another one is triceps extension, kickbacks without weight. Even till today people do it wrong. And one more exercise, and I had another few things I learned. Okay. So I just started doing those things, and I don't know what you're going to get out of it. Yeah. You just burn, your abs will burn. Okay, Yeah. I was a very skinny guy. Yeah. So I started seeing two sets of abs here. Then 2 started coming. Then third set just started coming. இப்படி சொல்ற பாரு. And then எனக்கு அது மாதிரி வந்து இவ்வளவு நல்லா I had no idea what it was. Then one song, உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, பீட்டர் ஆண்ட்ரே மிஸ்டீரியஸ் கேர்ள்னு ஒரு பாட்டு வந்துச்சு. மிஸ்டீரியஸ் கேர்ள் அத பார்த்தா அவனுக்கு எல்லா ஃபிகர்ஸும் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது அத பாட்டு. சின்ன மிஸ்டீரியஸ் நம்ம ஆன்ட்டி அங்கிள் தான் தெரியும். எனிவே அத பார்த்த உடனே ஓஹோ இது எல்லா ஃபிகர்ஸ்க்கு இது பிடிச்சதா? எங்க போனாலும் ஷர்ட் கழட்டிடுறாங்க. Yeah, because that guy created the culture of opening of the shirt. Any club in EC41, Castrina Bay, college party na ரஜீவ்க்கு ஷர்ட்டே போட மாட்டாரு. சர்ச் யூத் மீட்டிங் கூட பிக்னிக் இருந்தா அவுட். So full attention அந்த டைம்ல. Okay, because now I feel in the gym pasanga varudhu வந்து sometimes I don't know if they really want to come and do strength training, or if it's just like a culture to go to the gym. I don't know, but it's good if everybody is going to go to the gym. I think that's great. Most people who come to the gym are serious. I think அது சீரியஸா தான் வராங்க. சும்மா வந்து நிறைய பேர் போன் நோண்டுறாங்க. That's a big waste of time, but most of them are pretty serious. I really loved that video which you put a video for gym trainers. அதுல you said a lot of points சொன்னீங்க. அதுல 2 பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆச்சு. ஒன்னு வந்து போன் நோண்டுறது. That's very very true. That keeps happening. Second thing is having unnecessary conversations with your clients, which you were saying, right? That was a really nice video. இப்போ நான் இங்க ஜிம்ல யாருமே ஃபோன் பண்றது இல்ல. நீ போன பிறகா சுட்றியா? அப்படியே நான் சொல்ல மாட்டேன். சீச்சி, I don't see all of them are my friends. சும்மா trainers are my friends. Yeah, சும்மா you say, but then where else you அடிச்சு போட்டு ஃபைட். சீச்சி. All my friends, but in the video பார்த்த அப்புறம் it became கொஞ்சம் viral. Yeah, it became. You are an Instagram sensation now. What are you saying? Correct. Yeah, because see, I can't even imagine or think that Rajiv will be a person who's going to take his phone and use a social media. இப்போ என்ன நீ அப்படியே அந்த Instagram story போடுறதோ பண்ணனால waste நாங்கலாம். Actually, when you tell me about that, actually these are the things people ask me on a day to day. அதாவது டெய்லி ஜிம்ல வந்து என்கிட்ட கேக்குறது, டிஸ்கஸ் பண்றது, ஒர்க்ல டிஸ்கஸ் பண்றது. when people that's the only thing I actually put on reels வந்து actually I have the notepad in my phone வந்து இப்போ நீ எனக்கு வந்து if you ask me something like if I think it's reel worthy நோட் பண்ணிக்கோ. Yeah, at least I have 100 more reels for that. Okay, so it's a interesting things, நீங்க வந்து இத பத்தி பேசுங்க, ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணுங்க, yeah, women and women in gym பத்தி பேசுங்க, women would எப்படி வொர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க பத்தி பாருங்க. So they say and I take it and no, it's really nice. No, I am saying that I didn't imagine you as a very even I didn't imagine because till 2 years back I didn't know what is a story, what is a reel, that you can take a reel and put it as a story. I had no idea. எனக்கு தெரியாது. My daughter only taught me. அப்படியா? Ready. Okay. Stronger lungs or stronger legs? Which one would you choose? Stronger lungs, because I'm asthmatic and I know it's terrible to have bad lungs. Right. So, mountain air or ocean breeze? Ocean breeze. What's one thing that takes your breath away, not medically? My daughter. So sweet. If lungs could talk, what would they say to smokers? They will cry. Vitru. Open lung surgery or minimally invasive, which feels more satisfying? Definitely minimally invasive. Because you explained, and the patient or the recovery makes a... Recovery is way different. I know people who are coming after 20 years, 30 years of lung surgery with pain. Even yesterday I saw a patient 15 years he came with pain. Oh God. Then, இப்போ நீ சொன்ன மாதிரி அந்த minimally invasive சொன்னல, VATS. Uniportal Video Assisted Thoracoscopic Surgery. And the mari any other AI robotic surgery is there in lung surgery, but the value in thoracic surgery is not as much.
No, there are. Let's see, for urology, gynecology, there is Correct. definite. Yeah. But in thoracic, the use is very limited. I would see, like for example, you just put like 3-4 ports, or even one single port, which is much bigger than a uniportal VATS, and go in with big ports, and go and just remove one small lesion, or do a lobectomy, which you can easily do with a VATS incision. Okay. I would not do it. I have done it. Okay. I would still do it if you ask me to do it for you, because you read it somewhere or something. But I think its value is very limited in thoracic surgery. Okay, got it. Okay, more nerve-wracking, your first surgery or your first bodybuilding competition? First surgery. Okay. Mountains for fresh air or the gym for a pump? Gym for the pump. If you have to describe yourself in 3 muscles, which would they be? Okay, I don't understand. Okay, let's frame it like this. Your 3 favorite muscle groups to work out. Legs, number 1. Back, number 2. Shoulders, number 3. Okay. More exhausting, 10-hour surgery or a killer leg day? 10-hour surgery. If you have to give up one forever, coffee or protein shake? Protein shake is not really so essential, actually. Okay. I would Cannot give up on coffee. I can give up on either, actually. Nothing. No, I can't give up on coffee. One gym, last question, Seriya. One gym myth that makes you roll your eyes. என்னடா இது இப்பெல்லாம் ஜிம்ல இப்படி சொல்றாங்களே அப்படின்னு. When women train, they're going to get bulky. Yeah. Actually, one more. Because it's impossible for women to get bulky. Because they don't have testosterone, number Enough 1. Testosterone, and number 2, women actually might get bulky when you're lifting weights because they will start eating more. Yeah. And then they'll think, oh, my muscles are getting big. They're just getting fatter. Yes, correct. Understood. This is a common thing, yes. One more, Nakekra. What's the biggest myth about lung health that you often encounter with most of your patients? Doing a needle biopsy can spread the cancer. Is a myth. Right. Okay. Avada. Mudichito. Half of Smart Ovaries team. As a token of appreciation, small gift for you. Thank you. Thank you for coming today, and we had a great time. Did you have a nice time? I enjoyed myself thoroughly.